Okay, hi, I'm Noraihan Danya. Today, I will explain to you guys how we integrate the equation using substitution method using digital tool. Today, I choose Symbolab as my digital tool to verify my manual calculation. Okay, first, the equation given is integration x plus 4 to the power of 5 with respect to x. And to solve this equation, I apply u substitution. So it will become integration of u to the power of 5 du. How it become this equation? Okay. I will explain it. So first, I get this? I choose my substitution from this equation. I choose x plus 4 as my substitution, and then I differentiate it, and it will become 1. From that equation, I want new equation, which is du. So, I arrange the new equation and will become du equals to 1 dx. Okay. Next, we need to change all variables to u, and then it will become like this. Okay. Second, we apply the power rule. So, like, the same method we use, we need to integrate the new equation with respect to u. So, it become u to the power of 6 divided by 6. And then, we need to substitute back u, which is the original equation, x plus 4. And then, we get x plus 4 to the power of 6 divided by 6. Okay, so it will become x plus 4 to the power of 6 divided by 6 plus 4. And that's the final answer is x plus 4 to the power of 6 divided by 6 plus c. Hi, my name is Puri Asafia Mitium ID, and I'm from group Infinity Minds. So today I'm going to show to all of you how do I use the mathematical software, which is the Wolfram Alpha 5.2. So firstly, I will go to the ChatGPT and I will switch to Wolfram. So the first thing that I would do is type the equation. Take x cos x dx. So we enter the equation. So this is how I use the Wolfram Alpha for computing my equation. So this is the final answer that I get. And this is how I use Wolfram Alpha to solve my equation. Thank you. So this is the example question for the rational function. In this question, we use the f prime x over fx dx formula to get natural log of fx plus c. Firstly, we need to derive the 2x plus 1 to match our numerator exactly. So it will become x2 plus x plus 1 in bracket of prime over x2 plus x plus 1 dx. Then we apply the formula directly to the derivative of our question, and we just put it inside the formula, and we will get the final answer neatly for this question. To verify my answer for the last example, I put the rational function question here at the Wolfram Alpha to make sure the answer of my calculation is correct and the same with the Wolfram Alpha. After some calculation at Wolfram Alpha, my answer was the same with the example just now. And it also shows how to plot the graph for this question. This is some example of trigonometric question, and the answer we have here sine square x dx. For this equation, we can solve using the identifier for sine square x.
So we can integrate sine square x equal to 1 minus cos 2x over 2. So after that we can integrate sine square x dx equal to 1 minus cos 2x over 2 dx equal 1 over 2 1 dx minus cos 2x dx, and lastly x over 2 minus 2 sine 2x over 4 plus c. So this is the other example of trigonometric question. We have sine x cos x dx. So the solution we can use for the product of sine and cosine. So sine x cos x equal to 1 over 2 sine 2x. So the integral will become sine x cos x dx equal to 1 over 2 integrate sine 2x dx. To integrate the sine 2x, we use the basic integral of sine. So it will be sine kx dx equal to negative 1 over k cos kx plus c. So integral sine 2x dx equal to negative 1 over 2 cos 2x plus c. And the solution for this is 1 over 2 negative 1 2 cos 2x plus c equal to minus 1 over 4 cos 2x plus c. And the final result we get here is sine x cos x dx equal to negative 1 over 4 cos 2x plus c. So this is the verification using symbol lab for the integrals trigonometry powers. As you can see, for the graph for cos x minus sine x equal to 0. And you can see here for the graph. I think that's all from me. Thank you. Baiklah, kita berbalik kepada contoh soalan. Contoh soalan kita adalah integrate punca kuasa 9 tolak x kuasa 2 dx. Jadi, langkah pertama, kita perlu mengenal pasti jenis soalan ini adalah jenis seperti yang pertama, jenis yang kedua ataupun jenis yang ketiga. Jadi, untuk soalan ini dia adalah jenis yang pertama, iaitu a kuasa 2 tolak x kuasa 2 punca kuasa. Jadi, dengan nilai x dia adalah x sama dengan a sin theta. Jadi apabila kita sudah mengenal pasti jenis soalan, barulah kita boleh menyelesaikan soalan tersebut. Jadi kita menggunakan A kuasa 2 sama dengan 9. Iaitu untuk mendapatkan nilai A kuasa 2, kita letakkan pada sebelah menjadi punca kuasa. Jadi A sama dengan punca kuasa 9. Iaitu nilainya adalah 3. Apabila kita sudah mendapat nilai A, kita masukkan pula ke dalam substitution nilai X, iaitu X sama dengan A sin theta. Nilai A tu kan kita ada nilai 3. Jadi kita gantikan dia dengan nilai 3, iaitu X sama dengan 3 sin theta. Apabila kita sudah mendapat nilai X dan nilai A kita sudah dapat, jadi bolehlah kita teruskan dengan mencari nilai dx, iaitu kita differentiatekan nilai x tadi kepada theta, iaitu dx over d theta sama dengan 3 cos theta. Tapi soalan minta untuk dx, jadi untuk mendapatkan nilai dx, d theta kita letakkan pada bahagian sebelah. Jadi dia akan dapat dx sama dengan 3 cos theta d theta. Apabila kita sudah mendapatkan nilai x, kita dah dapatkan nilai dx, kita masukkan dia ke dalam soalan tersebut. Jadi dia akan membentuk integrate punca kuasa 9 tolak 9 sin kuasa 2 theta darabkan dengan 3 cos theta d theta. Kenapa kita perlu darabkan? Sebab dia adalah dx. Dx adalah nilai dia, kita dah cari tadi. Apabila kita sudah mencari semua nilai tersebut, barulah kita boleh selesaikan soalan tersebut. Selesaikan sehingga kita mendapat 9 integrate cos kuasa 2 theta d theta. Untuk menyelesaikan soalan ini, kita perlu melihat pada trigonometric identity. Kita merujuk kepada slide sebelumnya yang kita sudah lihat bahawa itu tersebut adalah berdasarkan soalan tersebut, apa yang sama dengan nilai trigonometric identity tersebut. Apabila kita sudah memperolehinya, kita akan menggunakan, seperti soalan ini, kita menggunakan cos kuasa 2 theta sama dengan 1 tambah cos 2 theta bahagi 2. Apabila kita sudah menggantikannya, barulah kita boleh menyelesaikan sehingga kita mendapat theta.
Theta tu kita boleh mencari nilainya. Theta boleh diperoleh daripada teorem Pythagoras punya sistem, iaitu dengan nilai X sama dengan 3 sin theta. Untuk mendapatkan nilai theta, kita boleh memindahkan 3 tersebut kepada sebelah. Dia akan menjadi X sama dengan 3 sama dengan sin theta. Untuk mendapatkan nilai theta, sin pindah sebelah akan menjadi sin inverse, iaitu nilai theta adalah theta sama dengan sin inverse X bahagi 3. Apabila kita sudah dapat nilai theta dan nilai semua dah dapat, barulah kita mula menggantikan dan menyelesaikannya seperti biasa. Simbolab juga menyediakan graf-graf yang memudahkan kita untuk faham berkaitan dengan integral ini dengan lebih mudah.